We will start with the agenda, but first of all, welcome our honorable guest speakers from European countries. My name is Anna Goletiani, and I represent Horizon Europe Georgia National Office. I'm the NCP for European Innovation Ecosystems and European Innovation Council. It's my immense pleasure to be the moderator of today's event. And as one of the organizers of this event, I would like to express my gratitude for your participation in this Information Day of the Horizon Europe Georgia National Office. Let us start our introductory and welcoming part from the representative of Ministry of Education and Science of Georgia, Batoni Zaza Maruashvili. შემოგვიერთება როგორც წარმომადგენელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა შესავალი სიტყვით. გთხოვთ ბატონო ზაზა. მოგესალმებით ანი, მოგესალმებით პატიო კოლეგებო. მაქვს პატივი რომ მოგესალმოთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სახელით. პირველ რიგში ვადასტურებთ არათუ მხოლოდ მხარდაჭერას, არამედ მივესალმებით იმ პრაქტიკას, რომელიც Horizon ევროპის ეროვნულმა სამეცნიერო ეროვნულმა ბიურომ დაამკვიდრა. ეს არის საინფორმაციო შეხვედრები. დღეს ერთ-ერთი ესეთი შეხვედრის მონაწილეები გახლავართ, როგორც ანი გაგვაცნო და გვითხრა დღეს ვიკრიბებით ეროვნული ინოვაციების საბჭოს, ევროპული ინოვაციების საბჭოს, ევროპული საინფორმაციო ეკოსისტემისა და ევროპის ინოვაციების ინსტიტუტის მიერ იმ შესაძლებლობების და იმ დაფინანსების რესურსების შესახებ, რომელიც შეიძლება გამოიყენოს მცირე და საშუალო ბიზნესმა, უმაღლესმა სასწავლებლებმა, სამეცნიერო კვლევითმა ინსტიტუტებმა, სხვადასხვა ინოვაციური პროექტების დაფინანსების მიმართულებით. კარგია რომ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა იმართება ვთქვათ იმ დიდი ფორუმის წინ, რომელიც დეკემბრის დასაწყისში გაიმართება ბრიუსელში და სადაც ანისთან ერთად იქნებით წარმოდგენილი როგორც სტუმრები. ეს არის ევროპული ინოვაციების საბჭოს ფორუმი, რომელიც 7 დეკემბერს იხსნება და იმდენად დიდია მოლოდინები ამ ფორუმთან დაკავშირებით, რომ ფორუმს მიესალმება თავად ევროკომისარიც შესაბამისი მიმართულებით კალბატონი გაბრიელა და შესაბამისად ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი აკადემიური და სამეცნიერო სივრცისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იმ რესურსების ათვისება, რომელსაც ჩვენ ზოგადად გვთავაზობს ევროპული ინოვაციების საბჭო. ორიოდე სიტყვით იმ ფორუმის შესახებ, რომლის მონაწილეებით ჩვენ გავხდებით, ეს გახლავთ ფორუმი, რომელიც იხილავს ინოვაციების რეგულირების განვითარებას, ხელს უწყობს კვლევისა და ინოვაციების პროგრამების harmonizაციას ეროვნულ და ევროპულ დონეზე, აუმჯობესებს და კოორდინაციას უწევს ეროვნულ და რეგიონალურ საინოვაციო პროგრამებსა და საინოვაციო აქტივობებს ჰორიზონტი ევროპის ფარგლებში, შეიმუშავებს ინოვაციების შესახებ ერთობლივ საკომუნიკაციო სტრატეგიას ევროკავშირში. ჩვენ აი ამ ფორუმის დასრულების შემდეგ აუცილებლად გაგიზიარებთ იმ რეკომენდაციებს, იმ სტრატეგიულ დოკუმენტებს, რომლის განხილვაც შედგება რამდენიმე დღეში და შესაბამისად ეს იქნება კარგი ორიენტაცია ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა შემდეგ უფრო კონკრეტულ ფორმატში გადავიდეს და კონკრეტული პროექტებისთვის გამოიყენოს თვითონმა თქვენთაგანმა. განათლების და მეცნიერების სამინისტრო სრულად უჭერს მხარს Horizon ევროპის ეროვნული საკოორდინაციო გუნდის საქმიანობას და შესაბამისად ის მიმართულება, რომელსაც დღეს წარმოადგენს ანი, ჩვენთვის არის განსაკუთრებულად პრიორიტეტული. მიუხედავად იმისა, რომ ინოვაციების სააგენტო ეკონომიკის სამინისტროში ცალკე ფუნქციონირებს, განათლების და მეცნიერების სამინისტრო თავის მხრივ
იმ კვლევარებს მეცნიერების იმ გუნდებს, რომლებიც ინოვაციურ პროექტებში არიან ჩართული, მაქსიმალურად ხარს დაუჭერს და მაქსიმალურად იქნება ჩვენი მხრიდან სტიმულირებული და წახალისებული. დღევანდელი შეხვედრის მონაწილეებს გისურვებთ საქმიან ფორუმს, საქმიან შეკრებას და ვფიქრობთ, რომ ფორუმის შემდეგ უფრო ნათელი გახდება თითოეული ჩვენთაგანისთვის ის ორიენტირები და ის რესურსები, რაც შეიძლება იყოს ათვისებული ამ მიმართულებით და გამოყენებული როგორც ცალკეული მეცნიერთა და ინოვატორთა ჯგუფისთვის, ისევე მთლიანად ქვეყნისთვის. დიდი მადლობა და წარმატებულ მუშაობას გისურვებთ. მადლობთ. სიტყვას გადავცემთ ჰორიზონტი ევროპა საქართველოს ეროვნული ოფისის ხელმძღვანელს, ქალბატონ ნინო ინასარიძეს. მოგესალმებით მეგობრებო, ძალიან მიხარია, რომ ესე იგი მიუხედავად მოახლოებული ეს სახელმწიფო წინა სახელმწიფო განწყობისა, ჩვენ მაინც ყველა მოვახერხეთ და შევიკრიბეთ დღეს და ეს შეკრებები გაგრძელდება, უბრალოდ მცირე აპდეიტი, ასე ვთქვათ, გაგრძელდება კიდევ რამდენიმე შეხვედრა გვაქვს ჩვენ ჩაანიშნული და ვფიქრობთ დეკემბრის პირველ ნახევარში ალბათ, მაგრამ ეს არის მხოლოდ მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ რეალურად პროგრამული, ასე ვთქვათ, ნაწილები მხოლოდ ეხლა გაიხსნა, ზოგიერთი იხსნება, ანუ მე გულისხმობ სამუშაო პროგრამას, რასაც მოყვება შესაბამისი კონკურსები და კონკრეტული თემატიკები და ეს არის ჩავთვალოთ ესე წინა საინფორმაციო შეხვედრები, ნამდვილი, ასე ვთქვათ, სრულფასოვანი საინფორმაციო შეხვედრები, ძალიან ფართო მასშტაბიანი, იქნება პარალელურ რეჟიმში და წინსწრებით იმ ქოლებისა, რომელსაც ველოდებით, რომ ძალიან მალე გაიხსნება, ზოგიერთი მათგანი უკვე გახსნილია. მე არ ვსაუბრობ ახლა მხოლოდ ინოვაციური ევროპის მიმართულებით, არამედ ვსაუბრობ საერთოდ ჰორაიზონის სხვა პროგრამებზე და მათ ყველა კლასტერზე. ეს ერთი. მეორე, რაც მინდა გითხრათ, რომ მართლაც ეს რაღაც განსხვავებული გამოწვევაა კიდევ, იმიტომ რომ ერთია, როცა ინოვაციებზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ერთია, როცა ჩვენ მეტნაკლებად მაინც შედარებით გაჭრილი გზა არის, როცა ვლაპარაკობთ კონკრეტულ დარგის მიმართულებებზე, იქნება ეს მეორე სვეტის ქვეშ არსებული სხვადასხვა მიმართულებები, ჯანდაცვა თუ სოფლის მეურნეობა და ასე შემდეგ, იგივე ციფრული ტექნოლოგიები, მაგრამ ინოვაციური, ესე ვთქვათ, მიმართულება არის ის მიმართულება, რომელიც რეალურად გამჭოლია ყველა სამეცნიერო მიმართულებისთვის და მით უმეტეს, რომ წარმოადგენს სერიოზულ მექანიზმს კერძო სექტორთან კავშირის ასპექტში. მე ბევრს არ გავაგრძელებ, დღევანდელი შეხვედრის ორგანიზატორი არის ქალბატონი ანა, თავის კოლეგებთან ერთად, ბატონი ზვიადის იმედი მაქვს, რომ ადგილზეა ხო, ხაზია და გასაკუთრებულად ჩვენ ყველანი ვართ სრული მზადყოფნაში, რომ მივიღოთ სრულიად ინფორმატიული მასალები და რაც მთავარია და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ დღეს ჩვენ გვესწრება ქალბატონი სილვია ბოჟინოვა, რომელსაც მინდა რომ ვთხოვო მოგვესალმოს, ალბათ ხა ამას უკვე მე ვიტყვი ანა, შეგეშველები ცოტა და მე უკვე სამუშაო რეჟიმში გავავრცელოთ. So dear Sylvia, just sorry for this long introduction in Georgian, but it's kind of, for internal audience actually. So we decided, as usual, to run this info day in Georgian language. However, I think and I believe that majority of our participants, they do understand English and they will be happy to hear your greetings and we are listening to you. Thank you so much for your time and contribution and for all your support. Thank you. Thank you so much, Nino. Good morning, colleagues. I'm very happy to see all of you. Good morning from Brussels. For you, actually, it's not morning anymore. It's my particular pleasure to be today with you and to see that the Horizon Europe office continues to be so active and so successful. Why this info session is very important, and I would like to stress that it comes at a very important moment. As you know, we are on the way to have the next work program 23-24, and I'm very proud to announce that the Commission actually on the 29th, only yesterday, has adopted the new work program 23-24.
And we have reserved around 13.5 billion euros for European research and innovation. So as from today, you can consult the text of the program, and there will be particular info events taking place on all clusters. There is also a special info event on the European Innovation Council. Please keep in mind that the European Innovation Council has its separate work program, and that's why there'll be also separate info event taking place. Still, it is important that we are meeting today. Georgia is associated to Horizon Europe, and in only a few months of association, you have made really considerable progress. You have in total 113 applications already submitted, including for the European Innovation Council, and you have already the first grant signed for quite a considerable amount. Your start in Horizon Europe is much more successful compared to Horizon 2020. For the European Innovation Council, I believe that there is still a lot to be done, and why I would like to encourage you to use the opportunities of the European Innovation Council. The pilot project of the European Innovation Council has been launched already under Horizon 2020. We had a very successful event, I still remember, taking place in the premises of JITA in July 2019. And then we launched under Horizon Europe the full new instrument of the European Innovation Council with an overall budget of 10 billion euros. Why did we decide to invest so much for innovation? But there are very particular reasons, and they have been explained by Commissioner Gabriel in a very short sentences, which I would like to repeat today for you. We have decided to launch a full instrument of the European Innovation Council because we believe that Europe actually has done a lot on innovation. And this has been done also in the field of deep tech. This has been done also in other areas. However, we have seen that Europe always lags behind of the United States, but lags behind of also some other third countries in the world. And we believe that there is more innovation needed. Actually, we're in the so-called situation of the European innovation paradox. Why it's an European innovation paradox? On the one hand, we are really a world leader in science when it comes to scientific research. When it comes to scientific publications, the European Union is really a world leader. But when it comes to innovation, I really believe, are also really lacking behind the United States. So we have launched this instrument in order to use the amazing research, but also innovation achievements that already exist in Europe in order to disrupt, to support on the one hand, deep tech and market creation startups, but also disruptive startups. This has been defined as a main priority for the European Innovation Council. And as you know, the European Innovation Council has also designed the so-called European Innovation Program Managers, which are already working very closely with the European Research Council and also with the European Institute of Innovation Technologies. Then on the other hand, we have seen that we have really some deep, quite successful deep tech startups that exist in Europe and the European Union, but they're still lacking funding in order really to achieve the respective growth they need on their side. We think that the deep tech actually is the fourth wave of innovation, and it has a lot of power in order to combine software, to combine hardware, to go for new disruptive innovations that we need in order to achieve a fair, green, and digital also pandemic recovery. We should keep in mind that we still did not yet recover from all the economic impact COVID had on our economies and on our societies. Then we are confronted with climate change, and actually investing in innovation that helps us to deal with the climate change issues is another one solution and one aim why actually we have put in place the European Innovation Council. Matthias will explain today that we have 4 main funding instruments under the European Innovation Council. And for example, one of them, the European Innovation Council Accelerator,
has actually already quite a good track record for supporting deep tech startups with quite successful examples, which have in the meantime led to some companies becoming even global leaders in their respective domains. We have also another one aim that we would like to achieve with the European Innovation Council, and this is to have more women innovators, to have more women launching their own startups. Our commissioner has announced already last year that since we launched as a pilot project the European Innovation Council under Horizon 2020, we had at the beginning only 8% women innovators, and this has grown very quickly. The pilot project has been launched, by the way, in 2016, when Georgia became associated to Horizon 2020. So from these 8% women, the percentage has increased to 34%, while still keeping, of course, excellence as the main criteria when we are taking our selections. And of course, would like to see at least 50% women being innovators. So from a pilot project with a rather modest budget, the European Innovation Council is now one of the main funding instruments in Pillar 3. And as you associate it also to Pillar 3, you have all the opportunities that the European Innovation Council offers. And I would like to share here with you some statistics in only now a bit more than 1 year, what we managed to achieve under the European Innovation Council for all the 4 instruments. We launched the first calls and the own work program of the European Innovation Council a bit earlier. So compared to the main work program of Horizon Europe, which entered into force in May last year, we had the work program of the European Innovation Council launched a bit earlier. So that's why we had also the first calls published earlier. We had the first evaluations taking place in the second half of last year. So today I'm quite proud to announce that the European Innovation Pathfinder, for example, in November last year, we managed to select the 56 first projects under the European Innovation Pathfinder. And these are also the first calls that have been selected. They received a total budget of 168 million euros for funding. This means this is on average 3 million euros for each project. Then for the European Innovation Accelerator that I already mentioned, it provides, as you know, funding and investments for individual startups and small companies in order to develop and scale up and game-changing innovations. We opened the first calls for this accelerator already on the 9th of April last year, and then in October last year, we had already the first 65 innovative startups and SMEs that were selected, and they received in total 363 million euros for funding for breakthrough innovation. We have 65 successful companies established in 16 different countries. One of them is Norway, for example. It's also an associated country. And they received a combination of grant findings and equity investments of up to 17 million euros in order to develop and to scale up their groundbreaking innovations in different areas, as for example, healthcare, digital technologies, energy, biotechnology, and space. Then we have the so-called European Innovation Council Transition. This is a special fund for innovation activities that go beyond the experimental proof of the principle in laboratory in order to support, on the one hand, the maturation and the validation of novel technologies in the laboratories and then in relevant application environments. In January this year, for the EC transition, we have selected 42 projects after the first ESC transition calls for proposals. All these successful proposals we selected among 292 submitted proposals, and they have received around 99 million euros of EU funding. Then we have one fourth instrument, the so-called Business Acceleration Services. This year, it has as an aim to provide access to coaching, mentoring, partnering, and different also other acceleration services. Then we have also the European Innovation Ecosystems. It provides special support in order to help innovation ecosystems actors
to work together across Europe. Here we have a new call that we opened, for example, on the 4th of February. This call is worth of 12 million euros, and it has the aim to contribute to European innovation ecosystems. So with this, I would like to stress that the European Innovation Council actually offers a lot of opportunities. Matthias will go more in detail and explain what will be then the opportunities under the next work program for you and what you should do in order to score better and to use all these opportunities. Because being associated means that all these funding instruments are, of course, at the disposal of your private companies and of your startups. And I remember quite well one very successful startup on your side, whom we had the chance to meet also recently in Georgia. So this startup definitely proves that it is possible to apply for funding. It is possible to go through several selection procedures, even if in this concrete case, the selection is not yet concluded. This is a very, I would say, first successful story on behalf of innovation. For Georgia. I would like to conclude by wishing you for today a very successful event, to encourage you also to follow our own info event, which will be online, because you'll have the chance there also to ask questions to colleagues who have drafted the work program 23. I would like also to use this opportunity to encourage you to follow the project proposal drafting camps. Very soon, Matthias will be offering with our support to all of you, because there you have the chance to be trained how to prepare project proposals. You have the chance also to receive an individual expert consultations financed by us as Commission. And of course, all this has the aim to increase your participation in the program. Looking forward to see the first innovation results from Georgia, funded by the European Innovation Council. And with this, I would like to give the floor back to Nino. Thank you so much, colleagues, and I'll remain also for a while in the meeting for some questions. Thank you. Back to Nino. Yeah, thank you so much. That was very, comprehensive overview. So hopefully we still have some information to be shared. Our presenters, because they're going to talk more about the details, but actually Sylvia covered the majority, and that's very important information we've got. And it's really very nice to know that the program's already approved, and we can share legally, not draft, but already approved programs with our target focus groups. And now, yes, it's time, I think, to continue now with our presenters. But before that, may I ask Anna to kind of outline who are our participants? That will be very important for us, and I think for Sylvia as well. Who are the people who joined us? They're already registered, I know, and how many of them are listening to us? Maybe some statistics, just to know with whom we are talking. Thank you again, Sylvia. Thank you so much. Anna, thank you, Ms. Sylvia, for this very productive and useful information. Looking forward for your continuous support as before. We really appreciate. Just information about participants. For now, in this session are admitted 97 participants. Already more than 100 were registered. That we are waiting for our guest speakers from European countries. And let me continue with our agenda item. Just right after me, we have invited guest speaker, Matthias Würtsch, Scientific Officer from DLR Project Management Agency. This is a global service facility in support of international cooperation in research and innovation. Right after Matthias, I will continue my part of presentation. Later, we will have a 10-minute break maybe, and our next presenter will be coordinator of the Pillar 3, Mr. Zviat Miminoshvili, who represents Horizon Europe, Georgia National Office. And we have participants from Georgian Innovation and Technology Agency, and especially Head of Donor Relations and International Relations Department, Ani Bashakmadze, who will share her own part of the presentation with
invited guest speaker from Euro Funding. This is a international consulting company, Mr. Oscar Salazar, who is the managing director of EU Projects Business Unit. And we have also very inspirational success story, maybe, let's say so, from Georgia. This is all I would love to tell you about agenda item. And dear Matthias, you are the co-host and the floor is yours. Thank you very much, Anna, for the invitation. Also, thanks for the nice introduction also from Sylvia and also to Nino. So let me quickly introduce myself. My name is Matthias Wurch. I work for DLR Project Management Agency, but I'm here with Georgia. I'm involved as with a global service facility, which is financed by the European Commission. And on behalf of the European Commission, over the next years, we plan to do trainings, proposal writing camps, expert consultations on Horizon Europe as such. However, I think one part of Horizon Europe, which is extremely important also for Georgia as an associated country, is the Pillar 3 basically. So the innovation part. Therefore, I will start my presentation on the European Innovation Council, the EIC. Hopefully, can you see my screen now? I shared it, I think. Should be possible. Yeah. Okay, wait, so I try to make it. Can you see it good, or is it okay? It's very good, Matthias. It's perfect. Thank you. Okay, perfect. Okay, so as you see here, okay, so you also see now my slide with the 3 pillars on, right? This is correct? Okay. So when we look at Horizon Europe, there are basically, as you know, there are basically 3 pillars. And while pillar 1 is on the excellent science, Marie Curie, the ERC, etc., and pillar 2 is on, it's mostly the classical collaborative research projects. Pillar 3 is on the innovation part. And one major part of pillar 3 is the EIC. Therefore, I think the EIC offers a lot of interesting funding opportunities for Georgian innovation actors such as SME or research institutes, but also universities. So in this regard, the EIC is designed to support innovations with breakthrough and disruptive nature and for scale-up potential that are too risky for private investors. And if you see here now my slide on the European Innovation Council, the great part of the European Innovation Council is that it offers funding lines basically starting at the idea level, so really early research, with the EIC Pathfinder, where you can develop early research basically from a technology concept, technology and idea level to a proof of concept over the transition grants to the accelerator. So basically it's possible to use different funding lines to bring an idea really to the market. And therefore, as you see here, there are basically 3 main funding instruments implemented in this regards, which are the EIC Pathfinder grants, which the second line is a transition grants, and then there's the EIC Accelerator, which really is designed to bring an innovation to the market. So let's start and have a look on the EIC Pathfinder, which is basically in this line the first grant, so the earliest grant. So here you see that there are basically 2 funding lines, which are the first one is the EIC Pathfinder Open, and the second one are the EIC Pathfinder Challenges. Generally, with the EIC Pathfinder, there are funds for research to develop the basis to underpin breakthrough technology, and the expected results, the outcome here should be something like a proof of concept
concept or proof of principle. And you can choose when you go for the EIC Pathfinder, you can choose for the open scheme or for the challenges. The difference is very simple. For the open scheme, you have a bottom-up approach with no predefined topics. So you can come up with any topic you are interested in and build a consortium and apply for the call. The difference to the EIC Pathfinder challenges is here there are certain challenge-driven calls which are predefined where you can apply for. So here you have there are thematic calls basically. So generally, as mentioned, with the Pathfinder, we are at a level at very early stage of research. So the technology readiness level is between 1 and 4. And here you see the first slide on the EIC Pathfinder Open. Here the European Commission wants to fund radically new technology, which has a potential to create new markets. And in the end, so at a later stage, also to address global challenges. When you are considering to apply for the EIC Pathfinder Open in 2023, there will be calls in the first 3 months, and the conditions to apply for the EIC Pathfinder Open grants is basically it must be a collaborative research project, which with at least 3 independent legal entities from 3 EU member states or associated states, which Georgia is, but it can be also more, of course. And the contribution from EU Pathfinder call is up to 3 million euros. And the concrete funding line, it's in research and innovation action, so more at the early stage as mentioned, but which also means that the funding rate is 100%. And concerning the application, so you need to build a consortium and apply for this, and then submit a proposal, which is usually a description of up to 17 pages. I'm sorry, for the EIC Pathfinder grant, with the 3 sections, which we will also explain more in detail with the proposal writing camps. So the different sections cover the fields excellence, impact, and implementation, which are also basically the areas which will be evaluated by the commission, and which are the selection criteria. And actually you see this now at this slide for the EIC Pathfinder challenges. This is a very similar funding line. The only difference is basically that the subject-related calls basically on a top-down level. So there will be predefined calls which you can apply for. And when we look at the next year, it's very similar. So also the basic conditions is that there are at least 3 out of 3 single applicants or small consortia with at least 2 partners, and the funding can be here a bit higher with up to 4 million euros, but it's also 100% funding within this research and innovation action with the RIA. For the challenges, the page limit for the part B for the proposal is not 17 pages, but it's 25 pages, but the structure is basically the same: excellence, impact, and implementation for the part B. So that's a Pathfinder grant. So if you have submitted, if you have already implemented successful an ERC grant on Pathfinder grant, you are eligible to participate as well in the EIC transition grant, which basically is designed to bridge the gap between the Pathfinder grants and the accelerator grants. And so in this regard, the EIC transition grants give funding to projects which have been funded before to bridge the gap from a technology level 3 to 4 level until a technology 6 level, basically. And this is also done basically similar to the Pathfinder challenges with an open grant, the EIC Transition Open. So here this is bottom up, and with EIC Transition challenges, where we also have predefined topics. And the expected outcomes now of this transition grant can be basically a maturation and validation from the lab to the relevant application environment, or for example,
and or the development of a business plan in the end. Okay, now we have gone the way basically from the idea level, basically with a Pathfinder grant, and then developed, a more mature technology with a business plan, and then in the end, hopefully something like a prototype. And this gives us basically now the basis to apply for the EIC accelerator. So let's have a look at this as well. For the EIC accelerator. So who can apply for the EIC accelerator? So this here's a key difference between the Pathfinder grant and the transition grants, where consortiums of research institutes, universities, and SMEs are eligible to apply. This is not the case actually for the EIC accelerator, because for the EIC accelerator, only startups and SMEs, so only small and medium enterprises basically can apply. And the goal is here to achieve breakthrough high-risk innovations, which starts here at the technology readiness level 5 to 6. So something like a prototype is this usually. And if you apply for the accelerator grant, your innovation, so the innovation of the SME, needs to have a large international market potential with global ambitions, at least European ambitions, but better global ambitions. So what is done with the EIC accelerator is basically to take innovation at the technology readiness level 6 and really bring it to the market and start the commercialization project. And therefore, and this is really special about the EIC accelerator, a blended finance model is served. So for the first part, to bring the innovation to the market, you get a traditional grant. But when you are on the market, the European Commission supports you here with an investment, with equity. And so when you made it to the market with your innovation, the funding is not over. I mean, the regular funding part of the grant is finished by then, but you still get supported by the investment, by the equity in this regard. So how does this work? The grant, or not how does this work, but also which kind of support can you get here? So I think the EIC accelerator, offers a great opportunity to really scale up. So for example, the grant which you get with the EIC accelerator is up to 2.5 million for one single SME. And here you get a 70% funding rate, which is, I think, a very special condition, which you very randomly find at other funding schemes. And you can use this grant basically for different innovation activities, such as technology development, demonstration and prototyping, intellectual IP, and also the preparation of the market launch. And as soon as you're on the market, or not, you can also use it before. This can be supported by the investment component, the equity, where you are free to apply for an investment of between 500,000 euros and 15 million euros, which is usually used to finance the market launch and the scale up. Okay, so I think these are generally excellent conditions, for any SME to apply. But how can you apply? Or let's start first. When can you apply? So it's basically, which you can see here. This is a 3-step proposal. So the first step is basically a step you can do at any time. So therefore, you have to visit the homepage of the accelerator, which is accelerator.eismea.eu, and here you can submit your step 1 proposal, which is a pitch deck, basically. So a presentation of approximately 10 slides, which is a short video, and just some questions. It's basic, but it's not much work actually. And when you apply for this step 1, the evaluators will have a look at
at this and will decide, okay, this could be generally eligible for the accelerator, and then they will approve your technology and you will be invited to submit the full proposal. So the full proposal, you can also submit it at any time, but here we have some cutoff dates, and after these cutoff dates, the evaluators will look at the step 2 proposals, and after this cutoff dates, you will get an answer. If you are invited to step 3 to the interview after a few weeks, a few months, and the next cutoff dates. So this is not final actually, because the working program for the EIC accelerator will be likely published on the 8th of December, so which is very soon. But as far as I'm informed, but as mentioned, this is a preliminary information. There will be 4 cutoff dates in the year 2023, and the first one will be already on the 11th of January. The second one will be on the 22nd of March, and then there will be one on the 7th of June and one on the 4th of October. However, of course, before you submit basically your step 2 proposal, your step 1 proposal has to be accepted. So if you have not done this yet, start with a step 1 proposal. When you have accomplished when you got approved for your step 2 proposals, there's still one last step missing, which is a pitch, which is basically a classical investor pitch, which is done now virtually, which takes place approximately 2 months after the submission of the full proposal. And this will be done virtually. But if you if you get the funding here, then you're selected and you will get the grant and eventually also the equity. I mentioned this in my slide before. It's 3 steps. Step 1, a short application with a pitch deck and a video, and step 2, the full application. So what I forgot to mention here is when you made it to step 2 for the full application, here's a coaching included, which you get free of charge. So a business coach will, if you choose for this, can support you while preparing the step 2 proposals. While the step 3 is of course the classical pitch, the interview on a virtual basis. So this was a short overview on the EIC accelerator of the 3 different funding schemes, which which starts on the idea level and basically ends on the market. And I hope this is interesting for you. I think in this area there's a lot of untapped potential also for Georgian SMEs and innovation actors, research institutes, etc. Especially because there are certain benefits which could make it easier for you to apply here. So, for example, that most of the funding schemes in the EIC, in the European Innovation Council, are bottom up actually. So which makes it easier for you to apply because you don't have to select very specific calls. And then also in the case of the EIC accelerator, that it's possible to apply with a single entity, with a single SME in this case, which also saves you some time to apply because you don't have to build a consortium here. So, and I think I hope this will be interesting for a lot of Georgian stakeholders. We will also, over the next years, we will also highlight these opportunities with proposal writing camps and eventually also with expert consultations, that we will advise on potential applicants for the EIC with the expert consultations. But also here, I will stay in this room for a bit longer, so feel free to ask me any questions directly here or in the chat, and it would be a pleasure for me to answer. So thank you a lot, and I give it back to Anna. Dear Matthias, thank you so much for your very impressive presentation. Let's say as usual. You already covered all the
main parts, not only from you, but from my presentation as well. Thank you for your contribution and for this speech you made right now. Just short information for our guests. I want to follow the agenda. Therefore, I suggest you continue our event with my presentation. And before the break, let's keep several minutes for giving maybe questions to our guest speakers, because they're limited with their time. Therefore, dear Matthias, Ms. Sylvia, I kindly ask you if you have much time to stay with us, maybe for more than 15 minutes. No more than 15 minutes. Let me start my presentation slide. I hope you all see my screen, and I will switch to Georgian language with your permission. ჩვენ დღეს ძალიან მოხარულები ვართ, რომ მოწვეული სპიკერები შემოგვიერთდნენ საკმაოდ ვრცელი ინფორმაციით თავიანთ პრეზენტაციებში. აქვე გაცნობებთ, რომ აუცილებლად ჩვენი შეხვედრის დამთავრების შემდეგ ყველა რეგისტრირებულ მონაწილეს გაიგზავნება დღეს გაჟღერებული თითოეული პრეზენტაციის ფაილი. კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას მობრძანებისა და მონაწილეობისათვის. როგორც მოგახსენეთ, გახლავართ ჰორიზონტი ევროპა საქართველოს ეროვნული ოფისის ეროვნული საკონტაქტო პირი, სწორედ ევროპული ინოვაციების საბჭოსა და ევროპული ინოვაციების ეკოსისტემის მიმართულებით. იმდენად, რამდენადაც თვითონ ინოვაციური ევროპის ზოგად ინფორმაციას ბატონმა მათიასმა ხაზი გაუსვა ძირითადი კოლების ჩათვლით, მე ვეცდები ჩემს პრეზენტაციაში არ გავიმეორო უკვე გაჟღერებული საკითხები. უბრალოდ მოგახსენოთ, რომ ინოვაციური ევროპა ზოგადად არის ის მიმართულება, რომლის მიზანი გახლავთ ევროპის გადაქცევა ბაზრის შემსწავლელი და შემქმნელი ინოვაციის ლიდერად. და ინოვაციური ევროპა ეფუძნება თავის მხრივ ევროპის ინოვაციების საბჭოს, რომელიც არის ინოვაციური ევროპის განმახორციელებელი მთავარი ინსტიტუცია. ევროპული ინოვაციების საბჭოსთან ერთად მნიშვნელოვანი არის ინოვაციების ეკოსისტემა და ცალკე არის გამოყოფილი ევროპული ინოვაციების ინსტიტუტი, რომლის მუშაობის სპეციფიკაზე ჩვენი შემდეგი გამომსვლელი უფრო დეტალურად გაგაცნობთ ინფორმაციას. როგორც წესი, ევროპული ინოვაციების საბჭო ყოველთვიურად მართავს საკუთარ სამუშაო შეხვედრებს, სადაც მიწვეულები არიან წარმომადგენლები ევროკავშირისა და მასთან ასოცირებული ქვეყნებიდან. მეც ყოველთვიურად ვცდილობ, რომ დავესწრო მოცემულ შეხვედრას და ეს არის ის პლატფორმა, სადაც ხდება როგორც პოლიტიკის განსაზღვრა, ასევე არსებული პრობლემების განხილვა და ყველა მონაწილე ქვეყნის საკმაოდ აქტიური ჩართულობით ხდება საბოლოო დოკუმენტების შემუშავება. და ძირითადი დოკუმენტი, რომლის გაჟღერებასაც უკვე ევროპული ინოვაციების საბჭოს ნებართვით ჩვენ დღეს ვაპირებთ, ეს გახლავთ 2023 წლის სამუშაო გეგმა, რადგან კონკრეტული კონკურსების გამოცხადების თარიღები უკვე ცნობილია. მართალია ჯერ არ გახლავთ სააპლიკაციო ფორმები გაზიარებული სრულად, მაგრამ გარკვეული წარმოდგენა მაინც შეიძლება შეგვექმნას თუ რა მიმართულებები დაფინანსდება, რა ხანგრძლივობით და რა ბიუჯეტის ფარგლებში. ჩემი შემდეგი სლაიდი, რომელიც ევროპული ინოვაციების დავბრუნდები წინა სლაიდზე, თუ შეიძლება ევროპის მონაცემებს ეხება რიცხვებში, მოცემული სლაიდი კიდევ ერთხელ ნათელყოფს იმას, რომ ეს მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანია და ქმნის რეალურ შედეგს, რეალურ რიცხვებზე დაყრდნობით. ხედავთ, რამდენი მცირე თუ საშუალო მეწარმის ხელშეწყობა განხორციელდა, რამდენი ინოვაციული და მდგრადი განვითარების მიმართულებით შექმნილი პროექტი დაფინანსდა ევროპული ქვეყნების მასშტაბით და თუ რა თანხა ჩაიდო და როგორ მივედით იმ რეალობამდე, რაც 2023 წლის სამუშაო გეგმას ეხება.
ევროპული ინოვაციების საბჭო ზოგადად შეიქმნა იმისათვის, რომ მოხდეს იდენტიფიცირება, განვითარება და მასშტაბირება გამრღვევი ტექნოლოგიებისა და კომპანიებისა, რომლებიც გადამწყვეტია ზოგადად ევროკავშირის პოლიტიკის მისაღწევად. და ევროპული ინოვაციების საბჭომ ჩამოაყალიბა ინოვაციების ახალი დღის წესრიგი და გამოყო ამ დღის წესრიგის ფლაგმანები, რომელიც მოცემული გვაქვს მიმდინარე სლაიდზე, 6 კატეგორიად გამოიყო ისინი და ამავდროულად განისაზღვრა ინდიკატორები, კერძოდ ეს არის არჩევანის ინვესტორი, ხალხმრავლობა ინვესტიციებში, მაღალი რისკის ტექნოლოგიების მხარდაჭერა, მასშტაბების გაზრდა დაფინანსებაში, ინოვაციების როგორც კატალიზატორის შეფასება და ოპერატიულობის ფაქტორი, რომელიც მნიშვნელოვანია ნებისმიერი პრობლემის გადაჭრის პროცესში. შემოდგომაზე გაიმართა ის შეხვედრა, სადაც 5 ფლაგმანი გამოიყო ევროპული ინოვაციების ახალი დღის წესრიგისა. და აქ არის მოცემული როგორც ღრმა ტექნოლოგიების მასშტაბების დაფინანსება, ისევე ინოვაციების დანერგვა და ეს დანერგვა ეფუძნება ექსპერიმენტული სივრცეების გამოყენებას, ასევე შესაბამისი სახელმწიფო შესყიდვების ჩართვას მოცემულ პროცესში. მესამე ნაწილი ამ დღის წესრიგის არის ინოვაციების გაძლიერება და დაჩქარება ევროპულ ინოვაციურ ეკოსისტემებში და ეგრეთ წოდებული ინოვაციური უფსკროლის გადალახვაც კი და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ყურადღება გამახვილებული ტალანტის განვითარებაზე, მოზიდვასა და შენარჩუნებაზე, რადგან ბოლო წლის ტენდენციამ აჩვენა, რომ ძალიან დიდია გადინება ინტელექტუალური რესურსისა ევროპის კონტინენტს გარეთ, ძირითადად ამერიკის შეერთებულ შტატებში და როგორც ჩანს ეს პრობლემა დაისვა როგორც დღის წესრიგის საკითხი. და რა თქმა უნდა, მეხუთე და მთავარი პოლიტიკის შემუშავების ინსტრუმენტის გაუმჯობესება. და ევროპული ინოვაციების საბჭო მაქსიმალურად სრულნავს იმაზე, რომ ყველა ქვეყანა იყოს წარმოდგენილი საკუთარი აზრით და საკუთარი რეკომენდაციებით თითოეული ახალი დოკუმენტის შემუშავებაში. შემდეგი სლაიდი გახლავთ ევროპული ინოვაციების საბჭოს სტრატეგიული მიზნები, ზოგადად თეორიული საკითხი არის, მაგრამ დაინტერესებული აუდიტორიისათვის მოტანილი არის ვებ ბმულიც თითოეული ამ სლაიდისა, რომელიც აღებულია ევროპული ინოვაციების საბჭოს ოფიციალური ვებგვერდიდან. თქვენ რომ არ დაკარგოთ ზედმეტი დრო მათ მოძიებაზე, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გაზიარებული იქნება ჩემს პრეზენტაციაშიც. სადამე საუბრობთ იმაზე, რომ გამოყოფილია 6 ძირითადი კატეგორია სტრატეგიული მიზნებისა ევროპული ინოვაციების საბჭოს მიმართულებით. გადავალ შემდეგ სლაიდზე. და ეს უკვე ის ნაწილია, რომელზეც საკმაოდ ინფორმაციულად ისაუბრეს ქალბატონმა სილვიამ და ბატონმა მათიასმა ევროპული ინოვაციების საბჭოს დაფინანსების შესაძლებლობებზე. აქვე არის მოტანილი ინტერნეტ ბმულიც მოცემული სლაიდისა და ხედავთ რა ტიპის მიმართულებებში შეიძლება წარადგინოთ თქვენი ინოვაციური პროექტები. ეს შეიძლება იყოს ინოვაციების საბჭოს გამკვლევი, ეგრეთ წოდებული EIC Pathfinder, რომლის საერთო მიზანი გახლავთ მოწინავე კვლევის იმგვარი მეცნიერული საფუძვლის შემუშავება, რომელიც აი გარღვევის ტექნოლოგიას განავითარებს და უზრუნველყოფს ადრეული ეტაპის მხარდაჭერას, აი ტექნოლოგიური და ღრმა კვლევის განვითარებისა. იგი ემუძნება მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის უახლეს აღმოჩენებს და მიზნად ისახავს სწორედ ტექნოლოგიების გამოყენების სფეროს განვითარებას თავის მხრივ. შემდეგი პროექტი, რომელიც არის ტრანზიშენი თავისი შედეგებით გულისხმობს ტექნოლოგიური მზაობის, ეგრეთ წოდებული technological readiness level TRL classification-ის მეხუთე და მეექვსე დონის ტექნოლოგიებს. ეს არის ბიზნეს მოდელი და მისი ბაზარზე დამკვიდრების განვითარების ბიზნეს გეგმა.
და განცხადებლები შეიძლება იყვნენ როგორც მცირე და საშუალო მეწარმეები, ასევე უნივერსიტეტები, მცირე კონსორციუმები თავიანთი პარტნიორობის ფარგლებში, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს კლუბს. და ბოლო, რომელზეც საკმაოდ დეტალურად ბატონმა მათიასმა აღნიშნა ეგრეთ წოდებული ევროპის ინოვაციის საბჭოს ამაჩქარებელი, ანუ accelerator-ი, ის მხარს უჭერს ძირითადად ინდივიდუალურ მცირე და საშუალო საწარმოებს, განსაკუთრებით კი სტარტაპებს, რათა მათ განავითარონ და გააფართოვონ საკუთარი ინოვაციები. მე მინდა გაჩვენოთ ორი სლაიდი, რომელიც შემუშავებული იქნა ევროპის ინოვაციების საბჭოს 2023 წლის პროგრამის საფუძველზე. აქ შევეცადე გარკვეული კომპილაცია გამეკეთებინა იმ კონკურსებისა თავიანთი წარდგენის ვადების მითითებით ბოლო მარჯვენა გრაფაში, რასაც უნდა ველოდოთ 2023 წლის დასაწყისიდან. ზოგიერთი მათგანი არც ისე სწრაფად გამოცხადდება სავარაუდოდ, მაგრამ პირველი ეგრეთ წოდებული cut-off day შემუშავებულია, ეს აქსელერატორის პროგრამას ეხება და ის 2023 წლის იანვარში არის დაგეგმილი. ამდენად ჩვენი სურვილი და რეკომენდაცია მაქსიმალურად ვიყოთ მობილიზებულები, რომ არ გამოგჩეს მნიშვნელოვანი კონკურსის გამოცხადება. მაშინ მე პირველი მოცემული სლაიდი და მისი შემდეგი სლაიდი სრულად ასახავს იმ ორ კატეგორიას ევროპული ინოვაციების საბჭოს კონკურსებისა, რომელიც ერთი ღია კონკურსის სახელწოდებით არის ცნობილი, მეორე კი ეგრეთ წოდებული გამოწვევების კონკურსი, challenging collabs, რასაც ვეძახით. ქალბატონმა სილვიამ თავის პრეზენტაციაში ახსენა გარკვეული დღეები და თარიღები ევროპული ინოვაციების საბჭოს სამუშაო გეგმის ინდიკატორები, შეიძლება ვუწოდოთ მას და პირველ დეკემბერს ეს ტრენინგი რეალურად გუშინ უნდა ჩატარებულიყო, რომლის მონაწილე როგორც NCP მეც გახლავართ დარეგისტრირებული მონაწილე და მან გადაიწია ხვალისათვის 1 დეკემბერს ეს იქნება NCP-ების ტრენინგი, სწორედ access to EIC ქსელის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი. 7 დეკემბერს მოხდება უკვე ოფიციალური განაცხადის გაკეთება EIC სამიტზე ბრიუსელში და მაქვს პატივი ასევე ვიყო მონაწილე, დარეგისტრირებული მონაწილე მოცემული შეხვედრისა. 8 დეკემბერს გამოქვეყნდება მოცემული დოკუმენტი და 13 დეკემბერს იგეგმება ზოგადი საინფორმაციო დღე პროგრამის შესახებ, რომელიც იქნება ღია ყველასათვის და გთხოვთ გამოიყენოთ ეს შესაძლებლობა, რათა ჩაერთოთ, მოისმინოთ და დასვათ საკუთარი კითხვები. როგორც მოგახსენეთ, 11 იანვარი 2023 წლის არის EIC Accelerator Open Fest Cut-off Date და 2023 წლის იანვარი ზოგადად დაიტვირთება სპეციალური ღონისძიებებით EIC გამოწვევების ხელშეწყობისათვის ოღონდ პროგრამის მენეჯერებთან ერთად. ვფიქრობ, საკმაოდ დატვირთული დღეები გველის, როგორც დეკემბერში, ასევე მომავალი წლის იანვრიდან და მაქსიმალურად ვეცდებით ვიყოთ ჩართულები და თქვენამდე მოვიტანოთ საჭირო ინფორმაცია. ნება მიბოძეთ გადავიდე ევროპული ინოვაციების ეკოსისტემის რამდენიმე კონკურსზე, ასევე კომპილაციაზე, ცხრილის სახით, რამდენადაც ევროპული ინოვაციების ეკოსისტემას თავისი სამუშაო გეგმა გააჩნია და ორ, ესე ვთქვათ, მიზანს ემსახურება. ერთი ცნობილია როგორც Connect-ის სახელწოდებით, მეორე კი გახლავთ In of SMEs. თითოეული მათგანისათვის დაგეგმილი კონკურსები თავიანთი წარდგენის ვადების ჩვენებით აი ამ ცხრილებშია მოტანილი. როგორც მოგახსენეთ, რახან კონკურსი ჯერ გამოცხადებული არ არის, სააპლიკაციო ფორმა შესაძლოა ხელმისაწვდომი არ იყოს, მაგრამ მე თქვენს ყურადღებას ერთ მნიშვნელოვან, აი პირველივე კონკურსზე გავამახვილებდი, რომლის სახელწოდება არის Women Tech EU. როგორც ქალების მაქსიმალური ჩართულობის ხელშემწყობი პროგრამა, მოსალოდნელ შედეგს ისახავს მიზნად, ეს არის ქალთა ლიდერობის ხელშეწყობა ოღონდ ღრმა ტექნოლოგიების ინდუსტრიაში, რათა მოხდეს უფრო მეტად ინკლუზიური და ინოვაციური ეკოსისტემის შექმნა და მოცემულ კონკურსში განაცხადის შეტანა
ქალბატონებს შეუძლიათ მოინიშნონ აქვს ესე ვთქვათ ნებადართული ადრეული ეტაპის ღრმა ტექნოლოგიურ სტარტაპებს, რომლებიც დაარსებული ან თანადაფუძნებული იქნებიან ქალების მიერ, ანუ ისეთი კომპანიები, სადაც ქალებს უჭირავთ ტოპ მენეჯერული თანამდებობები. და რა თქმა უნდა, საქართველო, როგორც ევროკავშირთან ასოცირებული ქვეყანა, უფლებამოსილია ამ ტიპის კონკურსში წარადგინოს საკუთარი განაცხადები. აპლიკაციის ფორმა დაახლოებით 10 გვერდიანი იქნება, კითხვები სტრუქტურირებული 3 კრიტერიუმზე, მათ შორის ბრწყინვალება, ანუ კითხვები თქვენს ტექნოლოგიაზე, როგორც ინოვაციაზე, მის განვითარებაზე და მის მიზანშეწონილობაზე, გავლენაზე ბიზნეს სტრატეგიისა, განხორციელებაზე და რაც ასევე ძალიან მომეწონა, ინსპირაციული ვიდეოს ჩაწერაც მოგიწევთ იმისათვის, რომ სრულად აიწვირთოს თქვენი აპლიკაცია ყველა თანხმლების დოკუმენტაციით. მასადამე ეს გახლავთ ის კონკურსი, რომელიც გამოცხადდება იანვრის 12 რიცხვში და დაიხურება მარტის 2023 წლის 23 მარტს გისურვებთ წარმატებას და რა თქმა უნდა მოგიწოდებთ რომ შეუერთდეთ ქალი ტექნოლოგიურ სფეროში დასაქმებული ქალების მაქსიმალურად დაფასებას უკვე საერთაშორისო დონეზე. აქვე გეტყვით, რომ ეს გახლავთ ევროპული ინოვაციის ეკოსისტემის სხვა კონკურსი, რომელიც პარტნიორობაზეა დაფუძნებული, ოღონდ ინოვაციურ მცირე და საშუალო ბიზნესთან და მცირე და საშუალო ბიზნესის მიმართულებით საქართველოს ხელშემწყობ ღონისძიებებზე უფრო დეტალურად ჩვენი შეხვედრის მეორე ნაწილში ჩაგვერთვებიან წარმომადგენლები. ევროპული ინოვაციის საბჭოს ბიზნეს აქსელერაციის სერვისებიც გააჩნია და აქ მოტანილია ამ აქსელერაციის სერვისების ჩამონათვალი. ეს გახლავთ ახალი მიდგომა ინოვაციური ეკოსისტემების პარტნიორებთან დაკავშირებისათვის და მოიცავს როგორც ინოვაციის ტრეინინგებს, ეს შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული სასწავლო ბანაკი, ვებინარი, ლიდერობის პროგრამა და ძალიან მნიშვნელოვანი და ახალი გამოწვევა, რომელიც ამ სლაიდის მარჯვენა მხარეს არის, ეს არის პროგრამა იმუშავე ჩვენთან ერთად. და მისი ერთ-ერთი კონკრეტული კონკურსი Corporate Partnership Program Call. ჩვენ 2 დღის წინ ქალბატონ ნინოსა და ქალბატონ თამარ გამყრელიძესთან ერთად გვქონდა შეხვედრა მოცემული პროგრამის ფასილიტატორთან და ვეცადეთ გაგვერკვია უფრო მეტი დეტალი მოცემული კოლისა, რომელიც როგორც აღმოჩნდა მიმდინარე წლის 14 დეკემბერს, ესე ვთქვათ, გვაძლევს 14 დეკემბრამდე გვაძლევს ჩართულობის შესაძლებლობას, თუმცა აქვე მოგახსენებთ, რომ ეს არ იქნება მხოლოდ ერთჯერადი შერჩევა და რას ეფუძნება ეკოსისტემის პარტნიორობა და თანაინვესტირების მხარდაჭერის პროგრამა. ეს არის ორწლიანი ინიციატივა, რომელიც დაეხმარება ოღონდ უკვე არსებულ EIC ბენეფიციარს, მიიღოს წვდომა სერვისებზე, რესურსებზე და მოიძიოს კერძო კაპიტალი. და აქ გვაქვს ფოკუსის სფეროები. ეს სფეროები არის საინოვაციო სფეროები, კერძოდ ახალი და ღრმა ტექნოლოგიები, თავად ღრმა ტექნოლოგიები და ეგრეთ წოდებული ICT, ჯანდაცვა და სამედიცინო მომსახურება, გარემო და ენერგეტიკა, კოსმოსი და თავდაცვა. და ეს პარტნიორობის და თანაინვესტირების მხარდაჭერის პროგრამა გვაძლევს საშუალებას იმისა, რომ თქვენ როგორც კომპანია, ან კონსორციუმი, ან სამეცნიერო დაწესებულება გახდეთ პარტნიორი ევროკავშირისათვის და მოხდეთ 100 პოტენციურ შესარჩევ აპლიკანტს შორის. ესე იგი, ვსაუბრობთ ეკოსისტემის პარტნიორობის პროგრამაზე, თავისი ძირითადი მექანიზმით, დედლაინით 2022 წლის 14 დეკემბრამდე და აქ არის ის ძირითადი კრიტერიუმები, რას უნდა ვაკმაყოფილებდეთ იმისათვის, რომ ჩავერთოთ მოცემულ კონკურსში და გავხდეთ ზოგადად ევროპული
ინოვაციების ეკოსისტემის პარტნიორი ორგანიზაცია და როგორ უნდა დავრეგისტრირდეთ. Რა თქმა უნდა, ჩემი პრეზენტაცია მოიცავს ბმულებს, ინტერნეტ ბმულებს, თუ რომელ ვებგვერდზე უნდა შევბრძანდეთ, რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება, მაქსიმალურად უნდა წარმოაჩინოთ საკუთარი კომპანიის ინოვატორული შესაძლებლობები და როგორც პროგრამის ფასილიტატორმა გითხრა, მიუღწეველი არაფერია, ეს 100 კომპანია ჯერ სრულად ალბათ 30%-იც კი შერჩეული არ არის, ამიტომ შანსი ყოველთვის არსებობს და არსებობს ქართული კომპანიებისათვის. განაცხადის გადარჩევის სქემაც არის მოტანილი, თუ რას ეფუძნება, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ წარდგენის ვადას 2022 წლის 14 დეკემბერს. ორიოდე სიტყვა დაგეგმილი აქტივობის შესახებ და აღარ შეგაწყეთ ძალიან თავს, რამდენადაც გადავაჭარბეთ დროს. როგორც ბატონმა ზაზამ აღნიშნა, ევროპული ინოვაციების საბჭოს სამიტი გაიმართება ბრიუსელში მიმდინარე წლის 7 და 8 დეკემბერს და ეს არის არაჩვეულებრივი შანსი იმისა, რომ ქსელის მოთამაშეები ერთმანეთს შეხვდნენ და ისაუბრონ საჭიროებო თემებზე და არაჩვეულებრივი შანსი იმისა, რომ გაჟღერდეს თქვენი ბრწყინვალება. მოცემულ შეხვედრაზე გამოავლენენ ქალი ინოვატორის გამარჯვებულს მიმდინარე წლისა, აგრეთვე გამოავლენენ ევროპული ქვეყნის დედაქალაქს, რომელიც გამოირჩევა საკუთარი ინოვაციებით და ერთი ასევე მნიშვნელოვანი პრიზი, რომელიც ეხება ევროპულ ინოვაციებს procurement-ის, ეს იგივე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარების მიმართულებით. კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას იმისათვის, რომ დარჩით ჩვენთან ერთად. ჩემი პრეზენტაციის ძირითადი ნაწილი ამოწურულია და ისევ შევცვლი სამუშაო ენას და თუ კი თქვენ გექნებათ ნებისმიერი კითხვა, ჩვენ თარგმნის რეჟიმშიც კი შეგვიძლია დავუსვათ ჩვენს სტუმრებს ევროკომისიიდან და ასევე გერმანიიდან. გმადლობთ. We will switch our language to English. Thanks for staying with us, dear Sylvia, dear Matthias. So I just announced the time for question session. Thank you. If there's need any translation, we are ready to provide it for our participants. Thank you so much, Anna. I just want to make a very, very brief note. So for the participants, if they want to ask Sylvia or Mattia, let's start with them, their presentations, because, you know, Anna will stay for the whole day with us. So you'll have a chance to talk with Anna and all other Georgian participants later. Thank you, Anna, so much. So two vinmes unda kalbat on Sylviastan და ბატონ მატიასთან კითხვების დასმა, თუ შეიძლება ჯობია ესე დავიწყოთ და მე რომ ეს ადამიანები გავანთავისუფლოთ, ასე ვთქვათ, ქართული სესიებისგან. ერთი რაც შემიძლია ასევე ერთ პატარა კომენტარს კიდე და მე დაგანებებ თავს, მეც გადავალ მსმენელის რეჟიმში. ანუ ინფორმაცია, რომელიც ახლა ჩვენ მოვისმინეთ, არის უსაშუალოდ დიდი და ძალიან რთულია, ესე გადახარშვა რასაკვირველია. მე მაგ წარმოდგენილი ესე რომ პრინციპში არიან ადამიანები ჩვენი აუდიტორიიდან, ეგრეთ წოდებული ახალმოსულები, რომელთაც უფრო მეტი დრო დაჭირდებათ, რომ ყველაფრის ესე ვთქვათ გაეცნონ და ასე შემდეგ დეტალებში შევიდნენ, მაგრამ ნუ შეგაშინებთ, მეგობრებო, იმიტომ რომ ყველაფერი ერთად არ ხდება, მაგრამ როდესაც უნდა დავიწყოთ. ანუ გულწრფელად გეუბნებით, რომ ეს ერთი შეხედვით, მართლა ეხლა მე ობზერვ, როგორც გარედან უყურებდი, ასე ვთქვათ და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთვისაც ეს არის ძალიან დიდი ინფორმაცია, ეს მარტივი არ არის. უბრალოდ ოპტიმისტური ნოტით მინდა ასე ვთქვათ გავიდე ამ ჩემი გამოსვლიდან, რომ ანუ შეგაშინებთ უზარმაზარი ინფორმაცია, მაგრამ ძალიან ბევრი საშუალება და ჩვენ გვექნება საშუალება კონკრეტული კოლის შემთხვევაში დამატებითი კონსულტაციები გავაკეთოთ, როცა თქვენ გინდათ და ნუ სერიული სახე ამას ექნება ცხადია, მაგრამ ინდივიდუალური კონსულტაციებიც იქნება შესაძლებელი. დიდი მადლობა და აღარ შეგიშლით ხელს. მადლობთ. As it was mentioned right now by Ms. Nino, if there are any specific questions to Ms. Sylvia or Mr. Matthias, feel free to ask. Nino Parsadanishvili just raised her head. Yes, Nino.
Hello. I'm Nino Parsadanishvili, representing Horizon Europe Office of Tbilisi State University. First of all, many thanks to National Horizon Europe Office for all the events and efforts they put in promoting Horizon Europe in Georgia. This is really highly appreciated indeed. My question will go to Matthias regarding the Pathfinder calls. I was just wondering which call has better success ratio, Pathfinder Open or Pathfinder Challenges, because there may be ideas that can be fitting with both calls, and that is why I'm asking, what is in your experience the higher success ratio in percentage? Thank you. Yeah, thank you. Very good questions. So what I don't have here is an overview on the success rates for the Pathfinder Open Challenge, open calls, or the challenges. However, I think I will try to answer. I will still try to answer this. If you develop an innovation, a technology which fits perfectly into one of the challenges, I would encourage you to apply for the challenges. If the innovation or what you're working on, if the project does not fit perfectly into the challenge, go for the open scheme. This is just a way to approach it. You can always look at the success rates of the different calls, but this in the end can also, and it does not only can, but it always changes also from topic to topic, because with the challenges you have different challenges in each working package. So, and I know for the accelerator, for example, that some of the challenges were really oversubscribed. So, for example, on the Green Deal, and some were not. So it's not possible to give a general answer on this. But if you fit perfectly, or if you really fit into one of the challenges, apply for the challenge. If not, go for the open schemes. There's no disadvantages connected with this. Hopefully this is an answer you can use. Thank you. Thank you very much. There's my question in a perfect manner. Many thanks. Actually, I didn't see any raised up hands, but anyways, you're free to just ask anything you're interested in to our honorable guest speakers from Europe. Anna, I think that let me make a note in English now about the comprehensivity of the information we just got. So I think that maybe we will need some time to digest, let's say, all the information, and maybe we can say thank you to our guests, Sylvia and Matthias, and before the coffee break, because I think that's a little bit coffee break, so right now, yeah. It's really very important to get acquainted with the information and written information and guidelines first, and hopefully we will still have a chance to talk with Matthias and Sylvia if any specific particular questions later, if I'm right. And thank you again, Matthias and Sylvia, so much for your time, and hopefully we'll still have the chance to ask you questions maybe later, maybe in written form. Maybe Anna will collect the information and then something like that. Thank you so much again. Thank you so much. I see Ani Bashakmadz's raised up hands. Please, Ani. Thank you. So good day, everyone. Let me convey my greeting to Sylvia and Matthias and Miss Ines Aridze, the head of Horizon Europe Tbilisi. So Ani, thank you very much for organizing this event. I just heard that we are going for a coffee break, but here, according to the agenda, I invited two more speakers with me, and they are joined already, and they prepared presentation
and everything, if it's possible to have our slot and to organize a coffee break afterwards. I have a kind request for this regard. Thank you. Of course, from our side, nothing against your offer. We really appreciate their participation, and we know that we somehow we're moved out from our ordinary agenda, but feel free to continue with your part of presentation, Ani, and later we will continue from Georgian by the part of Georgian presenters. So feel free to invite their guests who will share the presentation part with you. Thank you very much, Ani. Let me introduce myself very briefly and those two speakers who are invited to speak today. As you are well aware, according to the agenda, in the section which we are speaking, the section is dedicated particularly to the startups. And we tried, as JITA is a startup supporter organization, so let me just very briefly tell what we do and how we do. We are main coordinator and mediator of innovation ecosystem in the country, and we are supervised under the Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia. And on the one hand, we encourage technology startups. On another hand, we are involved in the R&D commercialization processes and also encouraging all the stakeholders for adding the value to the ecosystem. So I was listening to the presentation of Matthias, and afterwards my colleague Ani, and as you are well aware, I'm also the national contact point for Innovation Council, and I really wanted to have in our section something kind of created and dedicated for the startups, and that's why I invited Irakli Lejava, one of the startups who applied already for accelerator program. He will share his experience, and in his presentation he includes the sections as well about the Pathfinder and accelerator, and then he will share the some recommendations how he did that. And the second speaker is Oscar Salazar. He is a managing director of Eurofunding. This is a new partner organization of ours based in Spain, and they are really good in consultancy services for exploring the opportunity of Horizon Europe. So from the perspective of the private sector, I really wanted to be really brief. As a government organization, I will be like more quiet and will give the floor to the consultancy services and to startup. So the first will be Irakli and then Mr. Salazar, and we will appreciate the time. Thank you. Irakli, the floor is yours. Yes, thank you, Anna. Hello, everybody. I'm Irakli. I wanted to quickly ask, do you prefer the presentation to be in English or Georgian? I guess მოდი ქართულად გავაკეთოთ, იმიტომ რომ თუ სტარტაპები გვისმენენ, ერთი უკვე მოისმინეს თქვათ მატიასისგან და ანასგანაც თქვათ უფრო ესეთი ფართო და ეხლა მართლა სტარტაპულად რაც მათთვის იქნება ესეთი ხელსაყრელი რა მოისმინონ, ქართულად გავაკეთოთ, ვიცი რომ სლაიდები ორენოვანი გაქვთ. კარგით, ჩემ სლაიდს ხედავთ, ხო? მაინტერესებს. Colleagues, do you mind if I ask you to do this presentation in English, because I'm particularly interested and for me it's impossible to understand. So if occasionally you could do it in English, I can see you have speak really great English. It will really help me a lot. Thank you. Thanks. Yeah, no problem. I can do it in English. Unfortunately, the slides are only in Georgian, but I can just say everything that I want to say also verbally. So hello again, I'm Irakli. I'm the CEO and co-founder at EnSoFi, and as Anna was just mentioning, we are one of the beneficiaries of JITA.
We are building an AI solution that screens mental health disorders using voice. So we are a digital health, a health tech startup operating in Georgia for about a year and a half now. And this year we applied to the EIC Accelerator program, and we successfully got through stage 1. So our short proposal was approved successfully. So now we are working with the EIC mentors, one mentor actually, and we are preparing our full application for the EIC Accelerator that's scheduled for the next year. So today I want to very briefly tell you about my experience with the EIC program, the mentorship, the application, and what benefits the startups should expect from this program. Very briefly, I probably you all know what EIC Accelerator is at this stage. So basically, this is a program designed for SME startups who are building technologies, high risk, high benefit technologies with already some demonstration in the lab. So it has to be a technology that has some traction, some users, and some validation in the lab setting. So not the idea stage, but a little more advanced. So the idea with the EIC Accelerator from our perspective is that they help these early stage high risk technologies and startups to go into the market, go to the European market, go to the US market, and commercialize successfully. So why should anyone, especially startups with limited time and resources, apply for the EIC Accelerator? So from my perspective, there is threefold benefits. On the one hand, this is the financing. So you are eligible of up to €2 million non-equity grant, as well as the up to 15 million investment, the equity aspect of it. You also get very good EIC acceleration services. So we are now working with a mentor who is an expert in digital health, and this is really helping us with the commercialization of the product. And you also get a very good access to the EIC network and different benefits. So it includes, on the one hand, the financial aspect that you need to commercialize this product, but also they help you with the non-financial activities like networks, strategy development, so on and so forth. So this is the overview of the process that we went through, and we are around in the middle of this process. The first thing is to start with, of course, the registration of your company, of your venture, and it's important that you get the PIC number. This is quite important for all types of fundings and tender applications that Horizon Europe or other related organizations are announcing. So, and we actually also use the PIC number in other areas of Horizon Europe. The next step is a short proposal. So it consists of around 5 pages of written application. So you have to demonstrate what you're building, who are you, why is this relevant, and why is this a high potential technology. You also need to provide a video application, so you record yourself and your team, and you also provide a pitch deck that you use to later on pitch to the relevant committees. So the short proposal is already not so short from the startup's perspective, because you need to dedicate quite some amount of work and time on this. So for us, it took about a month and a half to complete this application, and they asked quite detailed questions. So my suggestion to the applicants and the startups would be to really put down sufficient time for this and apply well in advance if you want to have a successful outcome from the proposal. And the good thing about the short proposal is that it has no deadline, essentially. So it's a continuous process. You can apply at any time of the year, and then you get your answer in about 1.5 months. So we applied for this in February, submitted end of February, and we got the final answer in late March, early May, early April, if I remember correctly.
And at this stage, you already get the go, no go decision. So your proposal is evaluated by 4 independent experts, and they are just all independent. They don't talk to each other, as I understand, and they are also not the experts in your specific field. So in our case, we are a digital health startup, but our experts were not digital health experts. They were more broader experts. Of course, they knew the technology and everything. So the main point here is that try to write your application as simple as possible and make it very concise. And it would be good to avoid any jargon. It would be good to avoid any high-level technicalities that a non-expert in your field wouldn't understand. So this is one of the recommendations I would have to any applicant or any startup applying for this program. And once you get the go decision, what happens is that you get the support from the coaches and the mentors. So I think EIC offers about 300 or so different coaches, and you can look at their profiles. You can select some of them, and then you can select the one that you feel is the most relevant and or most interesting for you. So this is where we are at the moment. Second. Yeah, this is where we are at the moment. We are working with our coach. He's a digital health expert, and he's also helping us with the preparation of the full application. The full application is quite challenging. It's almost 120 or so questions. You also need to provide a financial plan, like the details on how we will use the funds and why do you need the support from EIC. So this is where you go into a real details. You provide all the relevant information about your technology. And in our case, what we are doing is we are talking about the vocal biomarkers, which is our technology, and different applications of these biomarkers in the market and in them for the society and so on and so forth. So this is all the different things that the juries more or less expect that you provide in the full proposal. I mean, this is a long process. So I would say that for the preparation of the full application, you need at least 2 months. For a short proposal, I would say at least 1.5 months. Afterwards, the last step, if you get the go decision, you go for the interview. So you are being interviewed by the EIC jury. And this is where you present your pitch deck, where you talk about the potential of your project and so forth. So we are also preparing. Our mentor is quite helpful with this. And we are on the way to hopefully become the first Georgian startup or an SME to get the EIC accelerator support. And lastly, a couple of recommendations from my side. So as I said, this is not a simple and easy application. So you need to dedicate sufficient time to this work. I would say at least 2 to 3 months of actually writing and preparing the application documentations, and try to be as precise and concise as possible. Avoid any of these high-level jargons or the technicalities that your readers may not understand. And you should be able to very clearly state why you need this investment and how the EIC will help you, because there are many applicants applying for this program. In fact, the success rate is less than 10%. It's your chances of getting this application is less than 10%. So you need to apply and prepare your application well in advance and work on it quite a lot. Also, what is important is who's the team, who's behind the project, and what relevant experience or relevant work they have done in the past. So, for example, I have been working in diagnostics and medical imaging for about 8 years. So this was very helpful for our project because our product is a diagnostic product in the healthcare. So this was a very relevant information that the evaluators really liked.
And lastly, my final recommendation to the founders and the CEOs of the startups or whoever is trying to apply to this program is to be as independent as possible. There are many consultancies that you can outsource this work, but in my experience and the people I talked to, the EIC evaluators can instantly understand that this work has been done by a consultant. So this is not something that is advised by them. So thank you, and let me know if you have any questions. Thank you, Irakli, very much. So let me highlight that Irakli followed up the recommendations after we held the Info Day in Kutaisi Technology University. So sometimes it's like we are conducting Info Days, and startups are listening, and they kind of are not encouraged to follow up all their insights. What do they have? So this is a good example that Irakli followed and applied for the short application, and afterwards he developed the process, and he is now in the middle of this process. And let me wish you luck to Ensify, because it's quite promising startups nowadays, and the AI technology involvement in the medtech, it's really very actual topic in the global entrepreneurial ecosystem as well. And so we will continue to support the medtech startups as well as other priority startups we have in the ecosystem. So if you have, let me switch to another speaker, or maybe it's better if Sylvia, you have questions to Irakli ask, and then I will invite Oscar afterwards. So I would like only to express my best wishes. I think you succeeded very well, and we are proud of you. So all the best for the next stage, and we hope you'll succeed. We hope as well there'll be, of course, more applications coming from Georgia. Back to you, Annie. Thank you, Sylvia. So let me address again to the startups. If you have any questions, you can follow up with Irakli or for me or with Annie anytime, and we are happy to facilitate the process. And for the better facilitation, we invited now Eurofund Managing Director, Mr. Oscar Salazar, who will be speaking about their services. So, Mr. Salazar, floor is yours. Okay, thank you very much. Thank you very much to the National Science Foundation from Georgia for this kind of invitation, and personally, thank you very much for you. I'm the managing director of a private consultancy firm devoted to promotion, preparation, and management of European projects. If you let me, I can share a presentation about what we do for our clients. You are already granted to share your screen. Thank you for joining us. Thank you very much. It's a pleasure. 1 second. I'm trying to. Minimize the window. Okay, I think you can see my screen. So thank you very much. So let me minimize the window. I don't know how can I do it. Then you cannot see. Okay. Okay, we're a specialized consultancy firm devoted to improve the income statement of our clients. Mostly we work in Spanish national grants, in tax deductions, in environmental deductions, and I manage the group of European projects. So we have 20 years of experience, around more than almost 2,000 customers, and we are around 200 employees located in different countries in the world. With regards of European projects, what we can do for our clients? First, to provide an access to the European ecosystems. First, with the monitoring and detection of European funding opportunities for our clients.
Secondly, we analyze the project idea and we select the call or the funding instruments that perfectly match with the requirements of our clients. As you know, Horizon Europe is a mess of instruments, pillar, clusters, partenariate, etc. So it's very important to identify the best funding solution that perfectly suits with your needs. We support in all the administrative and financial issues of the project in terms of management. We support and we write proposals, and also we can help our clients to search the partners for collaborative projects. In addition, because this company Eurofunding, we are mainly located in Spain, in Madrid, we have an office in Brussels where we can make lobby and position our clients and our projects with the different funding agencies. And also we participate in the consortiums, covering the communication and dissemination activities that are mandatory for every kind of European project. So our numbers in a nutshell, we have a 40% of success rate among the different calls from Horizon Europe. We are now managing 72 projects, and we submit around 50 proposals per year. And from the 2014 to 2020, we obtained almost 90 million euros for our clients in terms of grants. Our excellence areas, we are excellence in environment, energy, food and agrotech, water, health and biotechnology, digital, and infrastructures, because we are a team of around 20 consultants. All of us, we have a PhD, or we are engineers with previous expertise in R&D initiative, and also we count with a network of freelancers that also support to us in the writing of the projects. So, as you know, this is a redundant what you have been discussing before, but because you should go to Horizon Europe, because you get for pure not diluting grants, and company, you don't need to give any equity or royalties as a part of the funding agreement, with the exception of the accelerator that Irakli has mentioned before. And let me mention also that I fully agree with the recommendations that Irakli has made before about the timings and about how you have to submit a competitive accelerator project. European projects will bring you stability because run up from 2 to 5 years, and also you get a fixed and stable funding rate for the full duration of the project. Funding rate is depending of the instrument, but may vary between 50, 70, and 100% of the project budget. And there is a wide range of available budget per topic. This may span anywhere between 1 to 15 million euros per project. So it's very important to identify the call or to identify the topic or instrument that fits with your funding needs. We mostly work in the main European programs with success cases in Horizon Europe, the clusters from Pillar 2, Pillar 1, LIFE program, Connecting a European Facility program, Innovation Fund, Accelerator, because we have also a specific team devoted to Accelerator, Digital Program, Interreg, Eurostars, Eureka, Prima, etc. So we are very transversal, and we can provide our services from the most of the funding instruments within Horizon Europe and related instruments. Our services, we can help in our clients in proposal writing, accompanying of the process, accompanying to the coordination of from the contact, writing excellence and implementation, leading the impact section preparation, because impact section now is key in order to get success in every European funding calls. We support in the search of the partners, we define the budget, we submit the proposal online, and we make all the online paperwork. With regards to project management, in the same, we are in charge of all the administrative, technical, financial management, reporting periods, deliverables, amendments with the European Commission, etc., until the close of the expedient. So, and also we can, throughout our office in Brussels and throughout our ecosystem of clients, we help our clients to search partners for collaborative projects, identifying the relevant calls, specifying the client added value propositions,
and supporting our partner to have access to European ecosystems. Also, we make a critical review of the proposals in order to maximize the possibility to get funded, because as you mentioned before, in general terms, the success rate of the European instruments is below 10%. I think now is between 5 and 7%. So it's very, very important to write and to submit a very, 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 very competitive proposal that fits with all the specific requirements of the call in terms of challenge, in terms of expected impacts, and also in terms of horizontal aspects like gender issues, like ethical issues, like environmental issues, whatever is important, because all these aspects are part of the evaluation criteria. In fact, most of my senior people of my country, we are evaluators of different calls. So it's very important to not only submit a very qualified and excellent proposal in the point of view of science and technology. So now it's very important to have all these horizontal aspects very well addressed in the proposal, as I mentioned, gender, business plan, environmental, etc. And also throughout our office in Brussels, we can offer a strategic positioning of our clients in terms of develop a positioning strategy, definition, the funding roadmap specifically focused for our clients, identification of key coordinators, analysis of the recommendation of EU platforms, partnership, etc., and also organizing meeting agendas across all Europe. And finally, you can also provide services in terms of technical and financial orientation of the projects, feasibility studies, project management and control, business model elaboration, private capital raising advisory service, because also we match our clients with private investors, innovation management, and different trainings in terms of promotion of funding instruments, financial aspects, and writing. We have references in all these fronts, as I mentioned before. So my key recommendation is, of course, is fully aligned with what Irakli mentioned before. It's very important to dedicate time. It's very important to dedicate resources. It's very, very important that your project exactly fits with the call, not only in the technical and scientific aspects, and as well in the horizontal aspects. So if you take all these aspects, so from my side, that's it. My final advice is we all aware that the European funding programs are very competitive, but if we do the things with time in a properly and timely manner, and we have a very, very good project, and we have a very disruptive technology or innovation, we could get success. So thank you very much. And if you have any questions, it would be a pleasure to answer you. Thank you very much, Oscar. If there are questions, I guess there are some. Actually, we have a question in our chat room. GTU Grant Office has a question, maybe. Yeah. Okay, in terms of success rate, we have in general terms 40% of success rate within all the Horizon Europe calls. In Accelerator we have around 60%, and in Innovation Fund we have 50%. We have also 100% of success rate in Pathfinder, AC Pathfinder. It depends. Our business model is a mixed business model where we apply a fixed fee for writing, and we apply also a success fee of the granted amount. And also if the project coordinator or the consortium, also there is the possibility that they contract us for the project management service. But we make a tailor of services. For instance, in terms of writing of proposals, we can be in charge of the whole writing proposal, and we can also be in charge of the improved very mature version, or consultancy services by
By hours, it depends. We offer to our clients tailor-made services. But our income comes from this mixed model with a fixed entrance fee for grading and success fee. Thank you so much, dear Oscar, dear Ani, for bringing us together. If you have any specific questions to our guest speakers, feel free to ask or just write down in a chat room. And I promise you, none of them will be left unanswered. We will forward them to the speakers or try to answer by ourselves. So you will get your answers definitely. But feel free to use this opportunity for the live communication with our guest speakers. So, Anna, if you allow me, let me summarize our section. So the section was dedicated to startup financing. Of course, the organizations like Eurofunding existed all over the country and all over the world, let's say. But in Georgia, the market shall be created for that. So this is one of the new institution which expressed interest to enter the market and had an outreach with us. So of course, we as a government organization will give the equal treatment to all of these kind of incentives. And what works really very well, it's like peer-to-peer connections with startups. So I wish that you become more active, check actively the January's call for the accelerator program, and feel free to contact us for any further questions. And many thanks again to the organizers of the event, and Ani, we are staying in touch. So thank you so much for your collaboration. I see Miss Nino Saridze raised up the hand. Yes, just a very short question to our presenters from GITA. And so Anna mentioned during her presentation about the partnership network supported, which is another kind of scheme to support Georgia's involvement. I'm just wondering whether our presenters are somehow involved or instrument partnership on support. You mean for the networking, right? Yeah. Mr. Salazar, are you still with us? Yes, I'm there. Yes. So the question were either we can facilitate the finding partners for the consortiums. Sure. Of course, we can also offer our network of clients in order to match the specific needs that you will find to build a competitive consortium. And also we have an office in Brussels where we can search for partners in the different agencies, and also you use the marketplaces online that are available for this client in order to find the specific partner that you are searching for to build a competitive consortium. So we provide this service, and it's part of our budget value to connect different partners from across Europe in order to build a competitive proposal. Of course, this is based from a point of view of perfectly matching at technological and scientific point of view, but we do this. Yeah, thank you. Actually, my question, that was very important also to know, but actually my question was related to EU special call for partnership. There's a network, as Anna mentioned. Anna, can you please? Corporate partnership program call. Yes, let me just jump in. Yeah. Corporate partnership program call.
This is a with 100 organizations already there offering services, etc. So we just 2 days ago we just had a call with our Brussels counterpart, let's say, asking for as a kind of initial contact just to ask questions. So, and now listening to your presentation, so I wonder whether you are the member of this partnership. Yes. Yes. At European and our office in Brussels, that we have a European Affairs director that permanently in office, where more than 20 years of experience. We are part of this initiative in order to provide this matching and introduce our clients and connecting with the different network and connecting with the different national and regional contact points. So we are part of these ecosystems. Yeah, sure. Yeah, thank you so much, because actually, and I'm actually talking with you as well. I mean, making some my messages. I think that we are now on the way that we may also need to facilitate this kind of partnership, because there might be a few organizations, including JITA in Georgia, or entities which may be successfully involved in such kind of service providing network. So as far as I know, there are two kind of, we understood there is a two kind of potential involvement. One involvement in this partnership is acting as a service provider, and we do need to have some list of services we may offer. And another option is to act as a disseminator of the information, kind of mediator for this. So both of the options might be considered, and I think we may need some more detailed discussion and any other potential. There's a few of them in Georgia, I think, and maybe we will your advices and your kind of way which you already passed will be very important for us to know. So thank you again, and hope in case of yeah, we can refer to you and ask for more information. It is a pleasure. So we can provide the support in this all the Thank you so much. So if you allow me, I will share with you the presentation in order that you can get all the contact, and we will, for us, will be a pleasure to establish further discussion and to detect opportunities of collaboration. And thank you very much to all of you. Thank you. No more questions from my side. Thank you. Thank you so much. Just one more maybe tip for corporate partnership program call. In my presentation, in my today's presentation, that will, of course, will be shared with you after the meeting. As mentioned, the email of the help desk of that particular call. So as soon as you ask the question, just believe me that they will respond very quickly. They even arranged a call with us. So they are ready for cooperation. Thank you again, Mr. Oscar, for your contribution to our event. And actually some questions I see in the chat session, maybe towards you. Irakli Lejava from NSOP has a question. If you are aware to answer this, or later we can just collect all these questions related to your company and send to your email with your permission, of course. Would you like to answer some of them, or it may be done later via emails, Mr. Oscar? I think I have a problem because I cannot see these questions. So if you can repeat me the question, so I will be more than happy that answer now. But I don't see the question. So there's a I think Irakli Lejava is here and can ask this question himself. Sure. Okay. It would be. No, I don't have a question. I think somebody had a question and I just answered it. So. You. Oh, okay. Excuse me. I'm confused of this chat session. Excuse me. Then I won't waste your time too much. Thank you again for joining us. Have a nice continuation of the day. Thank you, Anna. Looking forward for our further cooperation with JITA. Thank you. Thank you, Irakli, Oscar.
Thank you, Irakli. Excuse me. Thank you, Irakli. Have a nice day. Bye-bye. You too. Thank you. Bye. Bye. Let me go back to our agenda. Is Miss Sylvia still with us? No. Ratkhan ყველა უცხოელმა, ესე ვთქვათ, სტუმარმა დაგვტოვა და დავჭით ქართული აუდიტორია. ნება მიბოძეთ დაუბრუნდე ესე მშობლიურ ენას. შევიტანოთ ესე გამოდის ცვლილება ჩვენს დღის წესრიგში. აღარ გავწყვიტოთ, რახან წარმატებული სტარტით მივდივართ წინ, მივიწევთ წინ და ნება მიბოძეთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა გავაგრძელოთ. ბატონი ზვიად მიმინუშვილის პრეზენტაციით, ბატონი ზვიადი წარმოადგენს ჰორიზონტი ევროპა საქართველოს ეროვნულ ოფისს და ის გახლავთ მესამე სვეტის კოორდინატორი. გთხოვთ ბატონო ზვიად, შემოგვიერთდეთ და გავაგრძელოთ დარჩენილი ნაწილი დაგეგმილი პრეზენტაციებისა. მაუსი არა აქვს. კი, აგერია მაუსი. ჩემ პრეზენტაციას.